বাসায় নিয়ে যাওয়ার জন্য কাইন্ডলি আমাদের ব্যাগটা কিলো নিচ্ছে। ন্যাচারাল ভিউ দেখতে দেখতে যাওয়া, একদম পাহাড়ের টিলার মাঝখান দিয়ে রাস্তা। আমরা যে ঝর্ণা দেখতে যাচ্ছি সেই ঝর্ণা থেকে প্রবাহিত হয়ে আসা পানি। আমরা এখন এক পাহাড়ি বাড়িতে আসছি। কুকুররা আমাদের দেখে সন্তুষ্ট নয়, আগন্তুক দেখে। আমাদের গাইড ভাইয়ের জ্যাঠাতো ভাইয়ের বাসা। বাকি বাকি পানিগুলো বয়ে গেছে। অদ্ভুত সৌন্দর্য রাস্তা, অদ্ভুত প্রকৃতি। আমরা হয়তো ঝর্ণার কাছাকাছি আছি, দেখে বোঝাই যাচ্ছে যে এখানে বর্ষার মৌসুমে বৃষ্টি হলে এখানে অনেক পানি হয়, বাট এই মুহূর্তে পানি কম। ঝর্ণা থেকে সরাসরি নেমে আসা পানির স্রোত দেখতে পাচ্ছি, এবং এটা এক ধরনের পাথরই বলা যায়, পাথরের চারিদিকে স্তূপ। থেকে দুইটা বাঁক পাচ্ছি আমরা, একটা ডান দিকে যেটা ঝর্ণার মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হবে, আর একটা বাম দিকে যেটা আমরা এই পথ দিয়ে হাঁটবো। সো আমাদের গাইড ভাই দিক থেকে নিয়ে যাচ্ছে, দেখা যাক কি হয়। বাঁকটা পের হলাম, সেই বাঁক। আমরা দুই মাথার রাস্তা ঘেঁষে বাম দিক দিয়ে রওনা দিছি। স্ট্যামিনা টেস্ট হয়ে যাচ্ছে। ও, আমাদের গাইড ভাই বললো আরো আধা ঘন্টা লাগবে। সো উই আর স্টিল অন। এখন আমি বলছি মানে কমাসরা বলছেন। আচ্ছা, অদ্ভুত অদ্ভুত সব প্রকৃতি। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ অনেক জায়গায় ঘুরাইলো। আমাদের গাইড হয়ে বললো এগুলো নাকি পাথর না, পাথর এবং মাটির মাঝামাঝি একটা অবস্থান। এখন আমরা একদম ঝর্ণার মাঝখান দিয়ে হাঁটছি। পানি কম আছে যদিও,
এবং কাদা নাই, পাথর আছে ছোট ছোট। মেল অ্যান্ড ফিমেল ইন এনি ভালগার অ্যাক্টিভিটিস, বাট আনলেস দ্যাট they are very welcoming and very helpful for the tourist. ডাইরেক্ট আমরা এখন পাথরের উপর দিয়ে হাঁটতেছি, ঝর্ণার ঠান্ডা পানি। এখানে কিছু থাকে, একটা লাঠি সঙ্গী আমার সাপোর্ট দিল ভালোই ইনশাল্লাহ। লাঠির সাপোর্ট পাবে জোরদার হচ্ছে, নাহলে বেশ খাড়া জায়গা, দেখে শুনে পা করতে হবে। লাঠি আটকানোর জায়গা পেয়েছি একটা। Oh, that was too risky. ঝর্ণা দেখা যাচ্ছে। এখানে একটা গোসল তো দেওয়াই লাগবে, দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আসছি। সাবধানে, দেখে শুনে আস্তে ধীরে উঠেন। Meet the group and just under the much less here, and you will find solid rock under the